welcome back to another episode of Final Fantasy 16. നമ്മുടെ ഗെയിം ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് തീരുമ്പോൾ 86% നമ്മുടെ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വിഷയമായിരുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ആഷിൽ കാല് കുത്താൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു. അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലിൽ ഭയങ്കര ഫൈറ്റും. ഓടിന് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവൻ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലൻ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ ഓർഡിനെയും താണ്ടി വേണം ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ലൈവിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, ക്ലൈവിന് എന്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ജില്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവൾ ഐസാക്കിയിട്ട് വലൂതിൽ കാല് കുത്താം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നിടത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ എല്ലായിടത്തും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. Don't look back! അവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിലും ജയിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അവൻ്റെ ആ ഒരു വാളിൻ്റെ ഗോഡൻസ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു വേവ് വരും. പ്രശ്നം. നമ്മൾ എത്തിയട്ടാ വെസ്റ്റേൺ ആഷ്. നമ്മുടെ മറ്റേ കപ്പൽ എന്തായി? നമ്മുടെ ആൾക്കാരെന്തായി? I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. Okay. They will have seen the ice where it led. Okay, അവർ ഐസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും. ഗൈസ്, വീഡിയോ കാണുന്നവർ പാരന്റൽ ഗൈഡൻസിൽ മാത്രം കാണുക. Powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ലല്ലോ ജില്ലേ. I will never give up. Only you won't do that. അതാണ്. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. അങ്ങനെയല്ലടാ ക്ലൈവ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മളെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ when there is a chance there is a choice. Burn away the things that make me who I am. Do you though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. നീ നിന്റെ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനൊക്കെയെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ആര് തന്നു, എങ്ങനെ തന്നു എന്നുള്ളതല്ല, നീ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നീ ചൂസ് ചെയ്തു, അതിലാണ് കാര്യം. നീ അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഞാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ. ചീത്ത ആൾക്കാരെ. What if it's all I'm good for? ക്ലൈവ്, തകരല്ലേ തകരല്ലേ തകരല്ലേ. You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You never once took the time to save yourself. Myself? I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all.
ഇല്ല. Jill. Are you sure? അവളുടെ പവർ മിക്കവാറും നമുക്ക് തരും ഇപ്പോ. If this is what you want, then Don't worry, Clive. It is. അവൾ അറിഞ്ഞു തരും പവർ. എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ ഡോമിനൻസിന്റെ ഐക്കോൺസിന്റെ പവേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. Diva unlocked. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. പ്രേക്ഷകരെല്ലാരും കാത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗെയിം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട്. Can we have that now? I promise you, Jill. Can we? We will find a way to escape this fate. അതാണ് ഈ വിധിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാടാ. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. നീ ഇനി എന്ത് തന്നെ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ. I know. ബാഡ് ആയാൽ പോലും. I never thought a smile could bring me so much joy. ഫൈനലി അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. യെസ്. എന്റർപ്രൈസ് എത്തി എവിടെ? ആ അതെ അതെ അതെ. ഓ ഏതാ നിങ്ങക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. ക്ലൈമാക്സ് എത്തി മക്കളെ. ഗെയിം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണോ? What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough, whether we like it or not. നമ്മൾ തൽക്കാലം ബർണാബസിന്റെ പിന്നാലെ പോണില്ലാന്ന്.
Besides, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവഞ്ചലി കണ്ടുമുട്ടും അവനെ. there is something we must do first. മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം അല്ലേ? Of course. Drake's spine. The last mother crystal. അത് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബർണാമസിനെ കാണേണ്ട പോലെ ഒന്ന് കാണും. Is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. അവരുടെ കപ്പൽ കടലിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ, അവര് വരും. Ash will have to wait. തിരിച്ച് ഐഡവേലേക്ക് പോവോ? ഒരു പ്ലാനായിട്ട് വേണം വരാനെന്നാണ് പറയണത്. ആഷ് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വലുത് ഈ സ്ഥലം കേട്ടോ, ഈ ആഷസ്. തിരിച്ച് ഐഡവേലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാമല്ലോ അല്ലേ? കാരണം അവളുടെ കപ്പലുണ്ടല്ലോ. വ്യക്തമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. അവിടെ നേരെ ചെന്ന് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരിപ്പോ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കും. Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. അല്ലോട്ടോ, അവള് പറഞ്ഞ സത്യം. And then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. ഇല്ല, അങ്കിളൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് എസ്കേപ്പ് ആയി. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's play. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അക്കാശിക്ക്, പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ സജ്ജരാണല്ലോ, കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല. We've done our best to shore up that hideaway. I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. അപ്പോൾ ഷിപ്പായിട്ട് അങ്കിളുടെ അടുത്ത് ഗ്രാൻഡല്ലയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവള്. കാരണം ഷിപ്പിന് കുറച്ച് പവർ ഓഫ് ഐസ് അൺലോക്ക്ഡ്. ഷിപ്പിന് കുറച്ചേ. ഓക്കെ, ജോഷുവിനെ കാണണം. ജോഷുവിനെ ടാറിയ ഹീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ജോഷുവക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ജോഷുവിനെ ഫീനിക്സിനെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഓടിൻ. പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമായിട്ട് റാൻഡല്ലയിൽ അങ്കിളിൻ്റെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ജോഷുവിനെ കാണണം. അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് അൺലോക്കിംഗ് എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് ഇവളുടെ പവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഗൈസ്, ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബഹാമത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റമൂഹിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ബഹാമത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹാമത്തിൻ്റെ ഇച്ചിരി പവർ, അതായത് ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സാധനം കൊള്ളാം. ബഹാമത്തിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഫൈറ്റിൽ. ഇപ്പോൾ റമൂനെ മാറ്റിയിട്ട് ബഹാമത്തിനാണ് വെച്ചേക്കണത്. ടൈറ്റനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, കാരണം ഇജാതി ഡാമേജ് ആണ് അവൻ കൊടുക്കണത്. ജോഷുവ, ജില്ലു ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, മിഡും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവൻ നല്ല അടി അടിച്ചല്ലേ? ഫുൾ ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല. And burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy. ഓടിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തീർക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ തീർത്തില്ല. അവൻ കളിക്കുകയാണ്. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. അവൻ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തണ്ട, നമുക്കും ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. ഡിയോണ്ണ, അതായത് ഇവന് പവർലെസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. അവ അത്രയും പവർഫുൾ അല്ലേ? അത് കാരണം ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അവനെ അടിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ ഡിയോണിനും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഡിയോൺ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല? ഡിയോണ പെൺകുട്ടി. അയ്യോ, ഇവർ ഈ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാക്കണ ഒരു ചടങ്ങാണ് കേട്ടോ, ഒരു സംഭവമാണിത്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവനെ നോക്കിയായിരുന്നു.
ബഹാമത്തെ മടങ്ങി വാട മുത്തേ, നമുക്ക് അടിക്കാം. വി നീഡ് യു. ആ കൊച്ചുകുട്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താ? What is this place? ദേ വരുന്നേ. Don't move. Here, it's fresh from the well. അയ്യോടാ, കുട്ടി വെള്ളം എടുത്തോണ്ടിരാൻ പോയതാണ് ട്ടാ. ഈ മോള് മാത്രമുള്ള ഇവിടെ, വേറെ ആരുമില്ലേ? Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാവിന് വഴിതെറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു സംഭവമാണത്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചെയ്യണ ഒരു സംഭവം അത്. അവരുടെ സ്പിരിറ്റ്സിന് വഴി കാട്ടുക, വഴി തെളിയിക്കുക. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin. അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വയം. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. അയ്യോടാ, Earns me enough for bread, most days. Forgive me. കുട്ടി ആ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ടാണ് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കണത്. But I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. പോവാണോന്ന്? I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? അയ്യോടാ, പോയാൽ തിരിച്ചു വരുമോന്ന്, വന്നിടയ്ക്ക് എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. വരും, ഡോണ്ട് വെറി ഗേൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിയോണിനെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കിട്ടണം. അപ്പം നമ്മൾ ഫീനിക്സ്, ശിവ, ബഹാമത്ത് 4 പേരുണ്ടാവും നമ്മുടെ സൈഡിൽ. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. അവന് മനസ്സിലായി, ഫീനിക്സിന് വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലായിരുന്നല്ലോ ഡിയോണിനെ. അന്ന് ബഹാമത്തിനെ അടിച്ചിട്ടപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. പോണ്ട, നമുക്ക് അതാണ് പ്ലാൻ. തിരിച്ചു പോകണം, Then neither മദർ do I. ക്രിസ്റ്റൽ അടിക്കണം. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? ടിപ്പറിടേ മോളെ. Take us to get back to Ash. Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise.
all depends on Kaachappu where we're kazhinjitilla putting alle appo. support, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Assume അല്ല അത് ഉറപ്പാണ്. We must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll Okay. talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. സോ ഫുൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാവരും. സപ്ലൈസ്, മെഡിസിൻ, വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ജോഷുവ പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഇനി മറ്റാളെ പോയി കാണണം, പ്രൊഫസറിനെ. വിവിയൻ. You know that, don't you? I do. അതായത് ആഷസിൽ ചെന്ന് കാല് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരറിയും, അവർ നമ്മളെ അടിക്കും, അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അത് മുൻകണ്ട് വേണം പോവാൻ. അതാണ് ജില്ല് പറഞ്ഞത്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ മദർ ക്രിസ്റ്റിലും കൂടെയാണ് അടിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇനി വിവിയനെ കാണണം. വിവിയൻ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ആഷസിലേക്ക് പോവുകയാണെച്ചെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു വരവുണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രോബബ്ലി ദ ക്ലൈമാക്സ് ഓഫ് ദ ഗെയിം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആവാം. വിവിയൻ. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. അടിപൊളി. And tell us what we will find. I'm sure you know better than we എന്തെങ്കിലും do. അറിയാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ But നിങ്ങൾക്ക്. no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? ഇല്ല പറഞ്ഞോ. അതായത് ഇവർക്ക് വലൂതിൽ കാല് കുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സേഫ് സ്പോട്ട് കിട്ടണം. മനസ്സിലായ? നമ്മളെ കപ്പൽ കാണുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് അടി വരാം. നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അടി കിട്ടും. എവിടെ കാല് കുത്തിയാലും അടി കിട്ടും. വലൂദിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ പഴയതാണ്, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. എന്ന് മുതൽ ബർണാബസ് വലൂദ് കീഴടക്കിയോ അന്ന് തൊട്ട് പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കാർക്കും വലൂദിലേക്ക് കടക്കാൻ എൻട്രി ഇല്ല. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആ രാജ്യം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പുറമേ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യകുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. അതിനകത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതിനകത്തുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ ഇവൻ്റെ ഈ ഡാർക്ക് ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മളെവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഇനി അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലാൻഡിങ് സ്പോട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അത് ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളായിട്ട് കണ്ടു കിട്ടണം. എന്തെങ്കിലും ഇവൾക്ക് അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കണം. അവൾ എന്തോ പറഞ്ഞു തരും. നോക്കാം. Barnabas Tham, the one they call the last king. അവസാനം തന്നെ ഇരിക്കും അവരുടെ. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. അവനെ മനസ്സിലാക്കിയ അവന്റെ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. Okay. The victory sent shockwaves around Valisthea. Tales of Odin's might spreading through every court, parlor and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843. അവന്റെ പഴയ കാലാണ് പറയുന്നത്. Still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. 40 വർഷമായിട്ട് അവൻ അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible.
and made bedfellows of beast men and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. അടിപൊളി. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ നിന്ന സ്ഥലം. You see, Clive, you had the answer all along. സത്യം. You think you can get us back to that beach, mate? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. സത്യം. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. പോലെന്നാ. എവിടെ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ജില്ലിനായിട്ട് പോയ ആ ഒരു ബീച്ചില്ലേ ഇവൻ നോക്കി നിന്നത് എന്റർപ്രൈസ് കണ്ടത്, അത് മാത്രം തന്നെ ഉള്ളൂ. കാരണം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതല്ല നമ്മൾ ആ കട്ട്സീനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത്. ഒരു അറ്റാക്കും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് എല്ലാ പോർട്ടുകളിലും ഇവൻ്റെ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതൊരു രഹസ്യ സ്പോട്ടാണ്. ആ നിന്ന സ്പോട്ട് കണ്ടോ, ഒരു ഇതിൻ്റെ 2 റോക്കിൻ്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പോകണ്ട. പിന്നെ ബർണാബസിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം പറഞ്ഞതാണ്, അവർ ബോയ് ആയിരുന്നപ്പോൾ സദേൺ സീസൺ അങ്ങോട്ട് എത്തി വെട്ടിപ്പിടിച്ചു. 40 വർഷത്തോളം അവിടെ ഇരുന്ന് ഭരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിലിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ബലൂതുകാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. അൺലെസ് ആ ഹ്യൂഗോൻ്റെ സംഭവം വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവർ ദാൽമേക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നത്. ടൈറ്റനെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അൾട്ടിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ അവിടുന്ന് എയിൻഹെറിയാറിൽ അവൻ്റെ കപ്പലിൽ അവൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അവൻ്റെ റോയലിസ്റ്റുകൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ 40 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു അറ്റാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിങ് ബർണാബസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അവരെന്തോ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ 40 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇവിടേക്ക് ഇൻവൈഡ് ചെയ്യാനും ഈ അക്കാഷിക് സോൾജേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അതിന് സജ്ജരായി. അതാണ് പറയണത്, അവിടെ അക്കാഷിക് സോൾജേഴ്സ് കാണും, അതുപോലെ വേറെ ടൈപ്പ് ക്രീച്ചേഴ്സ് കാണും, മറ്റേ ഓർക്സ് കാണും, മനുഷ്യനെ തിന്നണ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരെ കാണും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിവിയൻ പറഞ്ഞ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളവിടെ കാലെടുത്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു അൺനോൺ ടെറിട്ടറിയിലാണ് കാലെടുത്ത് കുത്തുന്നത്. അവിടെ എന്ത് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആർക്കും ഒന്നും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. എന്തായാലും ഹാർപ്പോക്രറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് ജോഷുണ്ട്, അവനും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മിഡിനോട് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യും, ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ. ജോഷുവ, ഷാൽവി, ഗെയിം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 92% ഒക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example. One that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have. Circle of Malleus. There was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand.
And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. Oh! I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. ഓ നമ്മളെന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു വിട്ടാൽ കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോണതിന് മുമ്പ്. സോ ഹാർപ്പോക്രൈറ്റീസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അൾട്ടിമേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ജേണൽ ഓഫ് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജേണൽ ഉണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെ മൺമറിഞ്ഞ് പോയി ആ സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു കോപ്പി ജോഷുവയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ജോഷുവ ഫീനിക്സ് ഗേറ്റിൽ അന്ന് ആ മ്യൂറൽ ആ സിമ്പിൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ സിമ്പിൾ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സീക്രറ്റ്സ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോഷുവയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല, കാരണം അണ്ടയിങ്ങുകാരാണ് ജോഷുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അവർ തലമുറകളായിട്ട് ഏൻഷ്യൻ്റ് കാലം തൊട്ടുള്ള നോളജ് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നവരാ. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കാം പ്രോബബ്ലി. എന്തായാലും ഒരു കോപ്പി കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഹാർപ്പോക്രൈറ്റീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ പറയണത് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്ലൈവിനോട് സർക്കിൾ ഓഫ് മാലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ക്ലൈവ് മോനെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് വിട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. പണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഒരു റിലീജിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ റിലീജിയനിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റിലീജിയനുകാരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെമ്പിളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പിന്നീട് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം തലമുറകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ റിലീജിയൻ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് വേറെ പുതിയൊരു സംഭവം വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം ഇതും പുതിയൊരു ഇതിലോട്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിന്നിരുന്ന അവരുടെ പഴയ ഏൻഷ്യൻ്റ് അമ്പലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെല്ലാം തകർന്നൊക്കെ പോയിട്ട് പകരം പുതിയത് വന്ന്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അവരുടെ എല്ലാം പോയി. അത് ഈ വെലസ്തി മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോം വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈഡിൽ, നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ മനസ്സിലായ, ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ തകർന്നു പോയി. പക്ഷേ വലൂദിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭരണാവസൊക്കെ കിങ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ വലൂദിൽ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ടെമ്പിൾ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം വലൂദിൽ അവൻ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളല്ലാണ്ട് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും, അതായത് ഈ പഴയ ഏൻഷ്യൻ ടെമ്പിൾസും ആരാധനാലയങ്ങളും പൊളിച്ചിട്ട് പുതിയത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ വരാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ആ പഴയതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി വലുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ഏൻഷ്യൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും നോളജ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ അൾട്ടിമേയുടെ ഫുൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ടെമ്പിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യൻ റൂയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഇനി വലുതിലായിരിക്കുള്ളൂ. ഈ സ്ഥലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി, ഇവിടെ എല്ലാം പുതിയതെന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ മാത്രമായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോഷുവ നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അതിന് എങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ് തടയാന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ജോഷുവോട് പറഞ്ഞ മോനെ നീ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ വായ എനിക്ക് എല്ലാവരായിട്ടും സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് മീറ്റിംഗ്. ജോഷുവോടെ My apologies. മാപ്പൊന്നും പറയണ്ട, അവിടെ നിൽക്ക്, വരിയിൽ നിൽക്ക്. By now you've all heard where we're going and why, so I won't bother you with the boring details. Only the important. നേരെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. നമുക്ക് അറിയാലോ എന്തിനാ പോണേ, എങ്ങനെ പോണെന്നൊക്കെ. There's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention. എല്ലാരും കൂടി പോയാൽ ശരിയാവില്ല. We'll slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will ഞാനും ജോഷുവ മാത്രമായിരിക്കും പോവുക. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? Bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps though, just in case, like. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഫ്രണ്ടിൽ സ്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ. Neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name, but like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, വാശി പിടിക്കല്ലേ. the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. സെറ്റ്. You'll be needing passage home, after all.
അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ, വേണം. തിരിച്ചു വരണ്ടേ? Very well. If there are no questions, പോവാ. I'll see you all at the docks. അയായ്. സോ നമ്മളും ജോഷുവായിരിക്കും പോവുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ബീച്ചിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങും, അവിടുന്ന് കാൽനടയായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ. പിന്നെ ജില്ലിനോട് ഷിപ്പ് സേഫ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇനി അഥവാ ഷിപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരാളോ ഷിപ്പിൽ കയറരുത്, ഷിപ്പിനകത്തുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റരുത്. അതിൻ്റെ കാര്യം ശിവ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പൽ തിരിച്ച് കടലിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ വാട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോകണം, മിഡിലേക്ക് പോകണം, വലൂതിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിൽക്കരുത്. പോയിട്ട് മർച്ചൻറ്റിൻ്റെ, അതായത് മർച്ചൻറ്റിൻ്റെ കപ്പലാണ് ഷിപ്പ്, മറ്റേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാതില്ല മർച്ചൻസ്. അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് കപ്പലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് സ്റ്റോമിലേക്ക് പൊക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നോളണം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിഡ് കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്കിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പോവാണ്, പറഞ്ഞോ. പോണതിന് മുമ്പ് പറയാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വിടറാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ അവൻ നിക്കണോടത്തേക്ക് പോണ്ടേ? കമോൺ. നമ്മള് ബഹാമത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അടി കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ? അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാട്ടാ, കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കണ്. പറ. പിന്നെ Honestly, can't a man wish his friend farewell? Just ഞാൻ one തിരിച്ചു today, വരുവാടാ. I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. ഇവിടെ പിന്നെ നീ നോക്കിക്കോളൂല്ലോ. ഐ ട്രസ്റ്റ് യു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കപ്പലിൽ വരണമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാം. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അറ്റം വരെ ഓൺ ഫുട്ട് പോകണം. ഓ, ഇത് അൾട്ടിമയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഇത് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ളത്. അവൻ ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അൾട്ടിമയാണല്ലോ. ഓ, നമ്മളിവിടെ എത്തി, ഇതേ നടന്നൊക്കെ പോണു. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. സത്യം ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. See if I can't find us an inland route. അവൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ അതിന് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ. അവനാള് പുലിയാട്ടാ ക്യാവ്. Clive. എന്താ? There's something I've been meaning to ask. ചോദിക്കേ. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Huh? Joshua? Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഇതിനെ അടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. Think I found us a trail. വഴി കിട്ടിയാ? Did I miss something? ഒരു പടക്കം മുട്ടിയതാ.
only that Joshua didn't. നീ മിസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ജോഷ മിസ് ചെയ്തില്ല. കറക്റ്റ് കിട്ടിയത്. ആ ജില്ലിന്റെ പവർ എടുത്തിട്ടേ നമ്മളൊരു മാതിരി ഒറ്റയ്ക്ക് വേൾഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കണ ഒരു ടൈപ്പ് ആയില്ലേ, മനസ്സിലായി? നമ്മളിപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇതാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കുരുതി കൊടുക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിന് വേണ്ടി അവളുടെ പവർ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ അവളുടെ ഐക്കോൺ എടുത്തിട്ട് അവൻ ചൂടായതാണ്. നീ എന്താണ് വിചാരിക്കണത്? നീ ഒറ്റക്കല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ, മനസ്സിലായ? അവളോട് ഇപ്പം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അറിഞ്ഞാൽ പവർ തരുമല്ലോ, മനസ്സിലായ? അതെ, ഒരു വാം വെൽക്കം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. Clive, that castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? വാ. Remember what I said about warm welcomes, Gav? Oh, this place is as dead as Grega's ghost. ആരും കാണാനില്ല. ബഹാമത്തിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അടി കാണിച്ചരാന്ന് വെച്ചാൽ ബഹാമത്ത് റെഡി. ആ ബഹാമത്തിന്റെ അൾട്ടി അധികം കാണിക്കാം. ഓ കം ഓൺ കണ്ടാ, പട്ടക്കനണ്ടാ ഡൗൺ. വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടോ? ഇത് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഫീനിക്സ് അവസരം തരുന്നൊന്നുമില്ല, ഫീനിക്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചേരം ചാർജ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. അവരുടെ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ഇവേഡ് ചെയ്യാം. മെഗാ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരും. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് തന്നെ അവരെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം അടിച്ചോളൂ. ഞാൻ അടിക്കട്ടാ, കമോൺ. കണ്ട, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ബഹാമത്തിന്റെ പവർ ഇത്ര കിടിലനായിരിക്കുന്നു വലിയതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് വേറെ ലെവൽ മക്കളെ, വേറെ ലെവൽ. വേറെ സാധനം കാണിച്ചു തരാം, എന്നാ പിടിച്ചോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ റമൂഹിനെ മാറ്റിയത്. ഇതിന്റെ എബിലിറ്റിയുടെ ഗുണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോറും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാർജ് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടിടാ. ഓ കൊറേ ഉണ്ടല്ലേ. വാ, അവന്റെ മേലെ, അവന്റെ മേലെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അടിച്ചോട്ടെ. എന്തായാലും നിങ്ങളുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാലോ. ഡോട്ട് ചെയ്തണ്ട. ഇത് ലെവൽ 2 വരെ പോവും മെഗാ ഫ്ലെയർ. ഓക്കെ, മെഗാ ഫ്ലെയർ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെറുതെ നിന്നാ മതി. കണ്ടോ കണ്ട, അവരെ തലയിലൊന്നും വീണണ്ട. അവരെല്ലാം ചത്തി വേവ് തീർന്നു. അപ്പൊ ഇതിനടുത്ത പുതിയ വേവ് വന്നു. വീണ്ടും ചാർജ്. മക്കളടിച്ചോ, നിങ്ങളടിച്ചോ. മക്കള് പറക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേറെ ലെവലാണ്. ലെവൽ 2 ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തരും. ഓ ഫീനിക്സ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം, ഇപ്പൊ തരാം. എന്നാ പിടിച്ചോ. വേറെ വേണോ? ഇല്ലാടി സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, തീർന്നില്ല. ഒരാളും കൂടി ഇല്ല. ഓക്കെ, ജോഷിയുടെ മേരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഗസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാ 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 വാ.